Hello dear students, good morning to all of you. In the last video lecture session, we have discussed about the chapter number 2 part 1, right? And in this video lecture session, we are going to continue with the chapter number 2 part 2. Okay. So last video lecture જે હતો એમાં આપણે જોયું હતું કે origin of interest કે ક્યાંથી વ્યાજ બરાબર છે વ્યાજનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી થયો છે અને વ્યાજના પ્રકાર કયા છે રાઈટ સો આપણે જોયું હતું કે લાસ્ટ ટાઈમ દેર આર ધ mainly two types of interest, simple interest and compound interest, right? So let's start how it's calculate simple interest and how calculate the compound interest, right? So first one is a simple interest. It is the interest that is compound only the origin sum, not on the accurate interest. So simple interest એટલે કે ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય છે સાદું વ્યાજ બરાબર છે. સો સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એ તમારી જે મેઇન કેપિટલ હશે મેઇન જે અમાઉન્ટ હશે એના ઉપર જ ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે. દે કેન નોટ ઇન્કર ધ ઇન્ટરેસ્ટ કે એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટ જે હશે એને કેલ્ક્યુલેટ કરશે નહીં. સો એનું જે સૂત્ર છે બરાબર છે જે ફોર્મ્યુલા છે I ઇઝ ઇક્વલ ટુ PIN ઓકે ડિવાઇડેડ બાય 100. Okay, so P means what? There are the loan a percentage sum of money. I means what? Simple annual interest of the year. N is a period in the year, means take the example like 2 years, 3 years, 4 years. Then I is the total earned at the end of the n year. F is the amount of money that payable at the end of year. Okay, so here there are the formula regarding the simple interest. I is equal to PRN divided by 100. Okay, I is equal to PIN divided by 100. So F is equal to P means principal amount plus interest. So is equal to P plus P multiplied by I and N. So P is under section we can say that 1 plus I multiplied by N. So simple interest is not used in the modern commercial practices because its cumulative amount of interest is on in the linear function. So of the time until the principal of interest is repaid, so usually is not until the end of period end. So the lender is seldom agree to make a simple interest loan because in the simple interest you cannot give the interest on the interest of the total. We can say after 1 year you cannot pay the total interest and plus the interest on this interest, right? So it's a simple interest કે વ્યાજ જે છે એ સાદું વ્યાજ છે બરાબર છે એના ઉપર ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ જે કહીએ છીએ વ્યાજનું વ્યાજ એ કન્સિડર કરવામાં આવતું નથી જેથી કોઈ પણ લેન્ડર જે છે કોઈ પણ બાયર જે છે કે જે લોન લેવા માટે એગ્રી થાય છે તો એ સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઉપર વધારે એગ્રી કરતા હોય છે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો તમને વધારે આઈડિયા આવશે. If a interest 1000 were loaned for the 3 years at the simple interest rate of 10 years per year. So calculate simple interest and second one amount of the money payable at the end of the year. So here you see that the 1000 rupees, right? 1000 rupees જે છે એ તમારું શું છે તો કે 1000 rupees જે છે એ તમારી મેઇન કેપિટલ છે. I અહીંયા કેટલું છે તો કે 10%. Okay, I hope you see this, right? So 10% is your interest rate. So 10 divided by 100, so 0.10 or you can write 0.1. And n એટલે કે number of year કેટલા છે? Yes, 3. So I is equal to P multiplied by I multiplied by n. So P is 1000 multiplied by 0.1 multiplied by 3. So answer is 300. So 300 is your interest. And what was the amount you should pay after the 1 year? કે એક વર્ષ પછી તમારે કેટલા પૈસા ભરવાના છે તો તમારી જે પ્રિન્સિપલ કેપિટલ છે એટલે કે 1000 વત્તા 300 રૂપિયા વ્યાજ 1000 plus 300. So your total we can say that your total amount is 1300 rupees, right? I hope you understand it is simple interest. So જો તમને એક્ઝામમાં સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ પૂછાય છે તો આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીને તમારે એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું રહેશે. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. If someone is agreed to loan a friend of 5000 rupees for the 5 years at the simple interest of the 8% per year, then how much simple interest will he receive from the loan? So how much will a friend pay him at the end of 5 years? So here there are the amount is 5000 rupees, right? Then interest rate is 8%. And n is the number of year is 5 years. So I is equal to P multiplied by I multiplied by n. So 5000 multiplied by 8 divided by 100. So 0.08 multiplied by 5.
So the interest rate you have to calculate that 2000 rupees and your end of the year એટલે કે 5 વર્ષ પછી કેટલા આપવાના છે તો કે 5000 તો આપવાના જ છે પ્લસ 2000 ઇન્ટરેસ્ટ સો ટોટલ જે છે એ 7000 રૂપીસ પે કરવાના રહેશે. સો આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ ફંડા. દેન આફ્ટર કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ એટલે કે જેને ગુજરાતીમાં તમે જે છે એ કહો છો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ. Whenever the interest charged for the any interest period so of year is based on the remaining principal amount plus any accumulated interest charges up to the beginning of the period. So the interest is the said to be a compound. Compound એને શું કામ કહેવામાં આવે છે કે તમારે જે મેઇન અમાઉન્ટ છે પ્લસ જે ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે એ બંનેનો ટોટલ કરીને તમારે એના ઉપર વ્યાજ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. સો એ કમ્બાઈન કરવામાં આવે છે એટલા માટે એને કમ્પાઉન્ડ કહેવામાં આવે છે. In this way, compound interest can be thought of the interest on the top of the interest. So the difference amount of the money payable at the end of the end year will be much greater for the larger amount of the money. So highest interest rate or the greater number of interest periods. So compound interest is much more common in the practice than the simple interest. કે હાલમાં જે મોડર્ન યુઝ જે છે એમાં સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એનો લેસર યુઝ થાય છે, વધારેમાં વધારે જે યુઝ જે છે એ કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટનો કરવામાં આવે છે. So if P is equal to a loan at the present sum of money. So P is the loan amount. P indicate the loan of amount. I is indicate the compound annual interest rate and indicate the periods in the year. Take the example 5 years, 3 years, 4 years. Okay. Then I is the total interest on at the end of end year and the F is the amount of money payable at the end of year. So here there are the formula of the compound interest is equal to P into bracket 1 plus I keep i's power n. So here is the sum, you can easily understand it. So here take the example, here one formula is given to you so you can easily understand. Here first column indicate the 1 2 3 4 5 years and there are the amount on the beginning of the period like F1 P1 F1 F2. Then after interest, here your interest is calculated with the your, we can say consider there are the interest rate multiply by your we can say amount, right? So you can multiply your amount plus we can say your interest rate. Then the amount there are the on at the end of year you should pay. So here you can consider the total of the principal amount plus interest is considered as the total amount that you should pay after the years, right? So here there are the examples so you can easily understand this compound interest formula. So if a 1000 rupees were loan for the 3 years at the simple interest rate of 10 years, then calculate the compound interest and the amount of money that payable at the end of year. So first one there are the P means what? There are the P is 1000 rupees, right? That your loan amount is 1000 rupees. Then your interest rate is what? Yes, 10%. So 10 divided by 100, so 0.1. Then there are given for the 3 years. So n is equal to 3 years. F is equal to P into bracket 1 plus i's power n. So 1000 into bracket 1 plus 0.1 the power 3. So you should calculate this by this way. So 1 plus 0.1 and then after you should in your scientific calc you should multiply 1.01 multiply by 1.01 for 2 times and then after you should multiply this the answer with the 1000. So you can get the 1331 rupees. So here there are the number of year, there are the 1 2 and 3. There are the amount of beginning is 1000. So 1000 multiplied by 0.1. So you can get 100 rupees. Then after at the end of the first year you can get 1000 plus 100. So 1100. Then second year your principal amount is not 1000. Yes, 1100. 1100 multiplied by 0.1. So you can get a 110. So 1100 plus 110. So 1210 rupees. Then after 1210 rupees is the principal amount for the third year and the 1210 rupees multiplied by 0.1. So you can get 121. So the total amount is 1210 plus 121 rupees. So the final year at the end of year you should pay 1331 rupees. I hope you understand it. Then after second example,
If someone is agree to loan the friend of 5,000 rupees for the 5 years at a simple interest rate 8% per year, how much compound interest will he receive from the loan and how much will a friend pay for him at the end of the 5 years? So અહીંયા આપણને એવું કીધું છે કે 8% રેટે કોઈ ફ્રેન્ડને તમે 5,000 રૂપીસ જે છે એ 5 યર્સ માટે આપો છો તો એટ ધ એન્ડ ઓફ 5th યર તમને જે છે કેટલી અમાઉન્ટ રિસીવ થશે, બરાબર છે. સો અહીંયા લોનની અમાઉન્ટ કેટલી છે? યસ 5,000 રૂપીસ એન્ડ યોર લોન ઇન્ટરેસ્ટ રેટ યસ 8% એન્ડ કેટલા સમય માટે આપ્યું છે? સો એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ યસ 5 યર્સ. સો અહીંયા તમને ફોર્મ્યુલા આપી છે એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1 પ્લસ આઈસ પાવર એન. So P is equal to 5,000 into bracket 1 plus 0.08, 8 divided by 100 in the power 5. So you can, if you are doing this formula, then you have to get 7,466.67 rupees. So here you see in the we can say in the bracket, you can easily understand from the table. In this table you can see the first column indicate the years 1, 2, 3, 4 and 5. At the beginning of the year your amount is yes 5,000 rupees, then 5,000 multiplied by 0.08, so you can get a 400 rupees. So 5,000 multiplied by plus 400, so 5,400 જે at the end of year તમને જે છે 5,400 rupees મળે છે, બરાબર. પછી જે છે નેક્સ્ટ યર માટે તમારી પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ શું થશે? 5,400 રૂપીસ. દેન તમારે જે છે 5,400 રૂપીસ જે છે, બરાબર છે, એને મલ્ટીપ્લાય બાય 0.08 કરો છો તો 432 રૂપીસ મળે છે સેકન્ડ યર પર. સો 5,400 પ્લસ 432 રૂપીસ, સો યુ કેન ગેટ અ 5,832 રૂપીસ. Then after 5,832 rupees એ પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ બનશે થર્ડ યર માટે અને એને મલ્ટીપ્લાય બાય 0.08 કરો છો તો 467 રૂપીસ મળે છે, એને એડ કરવાના છે. સો 5,832 પ્લસ 467, સો અમાઉન્ટ બનશે 6,299 રૂપીસ. દેન ફોર્થ યર માટે તમારી પ્રિન્સિપલ બનશે 6,299 મલ્ટીપ્લાય બાય 0.08, સો યુ કેન ગેટ 504 રૂપીસ. સો 6,299 પ્લસ 504 રૂપીસ, સો યુ કેન ગેટ 6,803 રૂપીસ. Then after at the end of 5 years 6,803 rupees is considered as your principal amount and you should multiply this amount with 0.08, so you can get a 544 rupees. Then you should doing total of this, so you can get the at the end of the 5th year you can give the amount of 7,347 rupees. Then after repaying debt. Debt means what? Debt means there are the fund that you should borrow from the other person for the, we can say, for the defined period of time, and you can borrow from the institutions, from your friends, from your peers, from your colleagues. So if you pay this repayment of the debt, so you can consider the different concept in this, how you pay this debt amount. Debt is a fund, there are the contractual amount that raised by the borrowers at the committed interest rate and the debt repayment of the principal amount along with the outstanding interest. બરાબર છે. ડેપ્ટ એ શું છે? તો કે ડેપ્ટ એક જાતનું બોરોડ મની છે જે તમે કોઈ પર્સન સાથે કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલી એમની સાથે કીધું છે કે ભાઈ આફ્ટર 1 યર આફ્ટર 2 યર તારી જે અમાઉન્ટ જે છે એ અમે તમને આટલા ટાઈમ પછી રિફંડ કરી દઈશું, બરાબર છે. So these debt fund are invested in the certain typical projects have to be a different types of cash flow, but the cash flow from the project is invested as we can say uncertain. So borrowers agree to make a debt payment as the cash flow pattern suitable for the debt payment, because કે અત્યારે જે પણ પ્રોજેક્ટમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે તો એ અનસર્ટેન છે કારણ કે ભવિષ્યમાં એના પર પ્રોફિટ થશે કે લોસ તો એ ડિસાઇડેબલ નથી. સો એ લોકો એ કેશ ફ્લો મેથડ જે છે યુઝ કરે છે કે જેથી ઇઝીલી કોઈ પણ જે છે તમે અમાઉન્ટ જે છે એને રીપે કરી શકો છો. સો there are the many ways to this debt repaid, કે ઘણી બધી મેથડ જે છે કે જેના દ્વારા આપણે ડેબ્ટ કોઈ બોરોડ ફંડ છે જે ડેબ્ટ ફંડ છે તો એને આપણે રીપે કરી શકીએ છીએ. ફર્સ્ટ વન, there are the single debt situation. Second one, there are the multi debt situation. Third one, there are the equity conversions method. Fourth one, call option method for the debenture and redemption.
And the fifth one, there are the purchase of the own debenture from the market and the cancellations. So અહીંયા જે છે એ સૌથી પહેલાં તમારે સિંગલ ડેપ્ટ મેથડ આ વિડીયો લેક્ચરમાં તમારે જોવાનું છે એન્ડ મલ્ટી ડેપ્ટ મેથડ સિચ્યુએશન જોશું, બરાબર છે. So first one, there are the single debt situation. There are the certain and huge and costly products wherein the single debt is raised under the one contracting involving the huge repayment amount along with the interest. કે કોઈ કંપની છે એને મોટી કોઈ પ્રોડક્ટ જે છે, કોઈ મશીનરી જે છે એ હેવી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ જે છે એને ખરીદવા માટે ઘણીવાર એને ખૂબ જ વધારે રૂપીસની જરૂર પડતી હોય તો એ કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ પ્રોજેક્ટ હેઠળ એ કામ કરે છે અને એક કોન્ટ્રાક્ટ છે અને અકોર્ડિંગ ટુ દેટ એ જે છે એને ઇન્ટરેસ્ટ પ્રોવાઈડ કરવાનું છે. તો this kind of fund are usually raised by the bank or the consumers group lending. આ હ્યુજ ફંડ છે ક્યાંથી આવે છે તો કે બેંક પાસેથી અથવા તો કોઈ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ જે છે જે ફિનાન્સ પ્રોવાઈડ કરતી હોય ત્યાંથી આવે છે. સો વન મે બેંક ઇઝ ધ વી કેન સે કોરિલેટ અધર બેંક્સ ફોર ધ લોન અમાઉન્ટ. One hand bank is to be a negotiate with the borrower. So the mode of repayment in the single debt situation can made under the following way. First one, there are the sinking fund method. Second one is a serial repayment of the debt for the constant principal, interest only, constant payment and the all at the maturity. So this જે સિંગલ ડેપ્ટ મેથડ છે એમાં મેઇન ટુ મેથડ છે, સિંકિંગ ફંડ મેથડ અને સિરિયલ પેમેન્ટ મેથડ. તો આપણે જોઈએ વન બાય વન. ફર્સ્ટ છે there are સિંગલ ડેપ્ટ સિચ્યુએશન, એની અંદર છે સિંકિંગ ફંડ મેથડ. સો એન્જિનિયરિંગ પ્રોજેક્ટ્સ એઝ અ લોંગ ડેવલપમેન્ટ પીરિયડ કે કોઈ પણ એન્જિનિયરિંગ પ્રોજેક્ટ છે તો એ 1 વર્ષ માટે નથી હોતા. દે કેન ગેટ ધ ટાઈમ ફોર ધ 3 years, 4 years, 5 years, રાઈટ. So the power plant, dam, highway, etc. So the cash inflow started after the long lapse of the time કે જ્યારે પણ એમને અમાઉન્ટ રીપેમેન્ટ મળશે, બરાબર છે, પૈસા જ્યારે એમને એમના પ્રોજેક્ટના મળશે તો એ ખૂબ જ લોંગ ટાઈમ સિચ્યુએશન પછી મળશે. Hence the debt finance for this kind of projects are done under the sinking એટલે કે falling fund method. In this method, a fixed depreciation charges are made every year and the interest compounded on it annually. કે અહીંયા જે છે ફિક્સ ડેપ્રિશિએશન ચાર્જ તો આવશે જ તેને એની સાથે ઇન્ટરેસ્ટ પણ પે કરવાનું આવશે. So the constant depreciation charges are such that the total of annual installment plus the interest accumulated equal to the cost of replacement of the equipment after the useful life. So here P is equal to loan of a present sum of money, I is equal to annual interest rate, N is the periods in year, S is the scrap value after the useful life, Q is equal to amount set aside for the depreciation every year and P minus S means cost of replacement. So the rate of depreciation and the interest selected such as the amount of P minus S is available for the n year. So here there are the example of this, that the amount of Q at the annual interest rate is become a Q is equal to small q into bracket 1 plus I is power n. So here at the end of first year you can get here one proof is given to you, so you can easily understand this method is similarly to the compound interest rate. So you can easily understand this, that they have to consider the both for this first year's amount and also consider the interest rate. So there are the square and then the cube and then after the n. Okay, so at the first year they have to earn the compound interest at the q into bracket 1 plus i's power n minus 1, then n minus 2, then n minus 3. So its power is to be a decreases as the year we can say that year are increases, right? So the total we can say that formula is equal to C is equal to Q into bracket 1 plus i's power n minus 1 divided by I. So this total fund must be equal to the cost of replacement equipment or P minus S is equal to Q into bracket 1 plus I's power n minus 1 divided by I. Hence the sinking fund is equal to Q is equal to P minus S into bracket I divided by 1 plus I's power n minus n. So the value of Q is given to the uniform annual depreciation charge and sinking fund factors are I divided by 1 plus I's power n minus 1. So this method does not find the frequent application in the practical depreciation accounting. So it is fundamental method in the making the economical studies. Okay.
સો ઇકોનોમિકલ સ્ટડીઝ માટે જે છે આ ફંડામેન્ટલ મેથડ જે છે એ લેવામાં આવ્યું છે. અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ છે જો જેનાથી તમે ઇઝીલી સિંકિંગ ફંડ મેથડ જે છે એ સમજી શકશો. If 15,60,000 rupees is owned and has the salvage value of 60,000, salvage value means scrap value. At the end of 25-year, annual compound interest rate is if the 5%, then what was the depreciation value of equipment at the end of 20 year? So here there are the sinking fund is equal to Q is equal to P minus S into bracket 1 divided by 1 plus I power n minus 1. So total project value is 15,60,000 minus your scrap value is 60,000 rupees. Then I means what? There are the interest rates. So 5 divided by 100. So 0.05 divided by 1 plus 0.05 power 25 minus 1. So here you can get the amount if you simplify this equation in your scientific QLC, then you have to find 31,433 rupees. Then the sinking fund at the end of 20 years, at the end of 20 years sinking fund, so its C is equal to Q into bracket 1 plus I power n minus 1 divided by I. So here you get the sinking fund amount is 31,433 rupees into bracket 1 plus 0.0520 minus 1 divided by 0.05. So if you simple or we can say solve this equation at your calc, then you have to find to 10 lakh rupees 10,39,362 rupees. Then value of plant after 20 year you have to find that the 50,60,000 minus 10,39,362. So 5,20,638 at the end of 20 year our plant's value is only 5,20,638 rupees. આ શું કામ કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે કે જ્યારે તમે કોઈ પણ પ્લાન્ટને ઇન્સ્ટોલેશન કરો છો તો એની કોસ્ટ આફ્ટર 20 યર્સ આફ્ટર 50 યર્સ કેટલી હશે કે જેના દ્વારા તમે ઇઝીલી એ કોસ્ટને કવર કરી શકો, બરાબર છે. કે જ્યારે એટ ધ એન્ડ ઓફ 20 યર જ્યારે તમારે મશીનરી પરચેસ કરવાનું થાય તો ત્યારે તમારી પાસે એટલી અમાઉન્ટ અવેલેબલ ન હોય તો એક બાય સાઇડ કે તમે એક ફંડ તરીકે જે છે અમાઉન્ટ જો રાખતા જાઓ છો તો તમે જ્યારે 20 યર્સ આફ્ટર જ્યારે એની કોસ્ટ ઓફ લાઈફ જે છે એ કમ્પ્લીટ થશે તો તમારી પાસે એટલી અમાઉન્ટ અવેલેબલ હશે કે તમે ન્યૂ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી શકો. Then after second method after sinking method is the constant principal method. In this plan there are the nth of the principal plus the interest due to the end of the year. So the money to the point of the each year there have to be the series of this payment in the continuous to each year until the loan is fully prepaid at the end of the defined principal. So here you see there the example is given to you. There are the 5,000 rupees is owned at is paid for the 5 years together at the 8% interest rate. So here first year there are the amount is 5,000 multiplied by 0.08, 8 divided by 100. So you can get a 400 rupees as the interest, right? So 5,000 plus 400, so 5,400 rupees, and you should pay the 1,000 rupees for year. Okay, so P divided by N means what? There are the principal payment means your principal payment means what? 5,000 is your we can say amount, right? 5,000 divided your annual year કેટલા છે 5 વર્ષ. So 5,000 ભાગ્યા 5 તો તમને મળશે 1,000 rupees. Then total end of the year તો તમારે 1,000 rupees plus 400 rupees interest pay કરવાનો છે. So 1,400. હવે 1,400 તમે પે કરી દો છો તો તમારી અમાઉન્ટ કેટલી હતી 5,400 minus 1,400 તમે લેસ કરો તો હવે તમારે પે કેટલા કરવાના? યસ 4,000 રિમેનિંગ છે. So 4,000 multiplied by 0.08 તો તમારું જે ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું થશે 320. દેન તમારે 1,000 તો પે કરવાના જ છે, બરાબર છે. તો 1,000 પ્લસ 320 સો 1,320 રૂપીસ એ આપણે 4,320માંથી લેસ કરશું તો 3,000 રૂપીસ જે રિમેનિંગ રહેશે, રાઈટ. દેન 3,000 મલ્ટીપ્લાય બાય 0.08 સો 240 જે છે એ તમારે એમાં એડ કરવાના છે. તો 3,000 પ્લસ 240 સો 3,240. દેન 1,000 પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું છે? યસ 240 સો 1,240 એ તમારું એન્યુઅલ જે છે પેમેન્ટ છે.
સો 3240 માઇનસ 1240, સો રિમેનિંગ કેટલા રહેશે હવે 2000 રૂપીસ. સો 2000 રૂપીસ મલ્ટીપ્લાય બાય 0.08, તો તમારું ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું આવશે? યસ 160. દેન 160 પ્લસ 2000, સો 2160 રૂપીસ. 1000 તો પે કરવાના જ છે બિકોઝ એ કોન્સ્ટન્ટ છે. કોન્સ્ટન્ટ પ્રિન્સિપલ એટલે કે તમે દર વર્ષે જે છે 1000 રૂપીસ તમારે સેમ પે કરવાના છે અને ઇન્ટરેસ્ટ પણ સાથે આપવાનું છે. એટલા માટે એને સિરિયલ પેમેન્ટ ડેબમાં કોન્સ્ટન્ટ ડેપ્ટ પેમેન્ટ કહેવામાં આવે છે કે દર વર્ષે સેમ અમાઉન્ટ તમે પે કરો છો, એટલા માટે એને કોન્સ્ટન્ટ પેમેન્ટ કહેવાય છે. તો 1000 પ્લસ 160 રૂપીસ, સો 1160. 2000 માઇનસ 1160 તમે લેસ કરશો, બરાબર છે, તો કેટલા વધશે? યસ 1000 રૂપીસ રિમેનિંગ. સો રિમેનિંગ 1000 મલ્ટીપ્લાય બાય 0.08, સો 80 રૂપીસ. સો 1000 તો પે કરવાના જ છે તમારે, બરાબર છે, અને 1080, સો ટોટલ જે છે 1080 રૂપીસ છે એ થશે, બરાબર છે. એટલે એન્ડ ઓફ ધ યર 5000 પ્લસ જે છે તમારી જે અમાઉન્ટ જે છે બી પ્લસ ડી મીન્સ યોર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પ્લસ યોર વી કેન સે દેટ યોર total amount is considered as your total end of the year amount is 6200 rupees. આ કોન્સ્ટન્ટ પેમેન્ટ છે એટલે કોન્સ્ટન્ટ તમારે દર વર્ષે સેમ અમાઉન્ટ પે કરવાની છે સાથે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સાથે. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ઇટ, રાઈટ? હવે ઇન્ટરેસ્ટ ઓનલી એટલે કે તમારે ખાલી વ્યાજ જ આપવાનું છે, બરાબર, મેઇન અમાઉન્ટ આપવાની નથી. તો આ સેમ જ તમને અહીંયા જે ફોર્મ્યુલા જે હમણાં આપણે જોયું એ જ છે, બરાબર છે. પણ અહીંયા તમે જુઓ કે એક કોલમ જે 1000 જે આપણે પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ હતી એ 0 થઈ ગયું છે. શું કામ? કારણ કે તમારે ખાલી જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ જે છે એ જ આપવાનું છે. ને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ એ કેવું રહેશે? યસ, ઇન ધીસ પ્લાન ઓનલી ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ એન્ડ ઓફ ધ ઈચ યર વિથ ધ નો પ્રિન્સિપલ પેમેન્ટ. પ્રિન્સિપલ પેમેન્ટ આપવાનું નથી, બરાબર છે. સો 5000 મલ્ટીપ્લાય બાય 0.08, સો 400, કે દર વર્ષે તમારે 400 રૂપીસ આપવાના છે અને એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર તમારે જે પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ આપવાની છે, બરાબર છે. સો હિયર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઓનલી ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ એટલે કે એમાં પ્રિન્સિપલ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ આપવાનું હતું. આમાં પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ છેલ્લા વર્ષે આપવાની છે, બીજા આગલા વર્ષે જે છે ખાલી આપણે વ્યાજ આપવાનું છે. સમજાય છે? ઓકે. Then after last one there are the constant payment in this plan equal we can say end of the year payment of the made in the 1252 કે આપણને કહી દીધું છે કે 1552 રૂપીસ જે છે એ દર વર્ષે આપણે આપવાના છે, બરાબર છે. સો 5000 ઓન firm છે have to pay the 5 years together with the 8% interest rate. સો 5000 મલ્ટીપ્લાય બાય 0.08, સો 5400 રૂપીસ જે છે પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ સાથે પે કરવાના છે, બરાબર છે. તો આપણી પાસે જે છે એ ટોટલ અમાઉન્ટ જે છે પ્રિન્સિપલ પેમેન્ટ શું આવશે? પ્રિન્સિપલ પેમેન્ટ જે છે આપણે જોઈએ કે દર વર્ષે આપણે કેટલા ચૂકવવાના છે? 1552, રાઈટ. સો 1552 જે છે એ આપણે દર વર્ષે આપવાના છે. સો આપણી જે અમાઉન્ટ જે છે 852 કેવી રીતે મળશે? 1052 માઇનસ 400, સો 852. અહીંયા જે છે તમારે આ જે કોલમ જે છે એમાંથી તમારે આ કોલમના જે અમાઉન્ટ જે છે એ લેસ કરશો તો તમને પ્રિન્સિપલ પેમેન્ટ જે છે એ મળશે, બરાબર છે. તો તમને જે છે એ પ્રિન્સિપલ પેમેન્ટ જે છે આપણને મળે છે, બરાબર છે. ઓકે. સો હિયર યુ સી દેટ કે અહીંયા જે છે પ્રિન્સિપલ પેમેન્ટ જે છે એ ફિક્સ રહેશે. અહીંયા પ્રિન્સિપલ પેમેન્ટ જે છે ફિક્સ રહે છે. એમાંથી તમારે જે છે જે આપણું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ આવશે એ તમે લેસ કરશો તો તમને પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ મળે છે. સો 1502 એ ફિક્સ છે, એટલી અમાઉન્ટ આપણે દર વર્ષે આપવાની છે. તે તમારું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે એ 331 છે, બરાબર છે. તો 1252 માઇનસ 331, સો 921 રૂપીસ એ આપણી પ્રિન્સિપલ પેમેન્ટ બને છે, બરાબર છે. સમજાય છે? ઓકે. Then the last one is the all at the maturity એટલે કે બધા જ પૈસા આપણે મેચ્યોર થાય છે એટલે કે 5 વર્ષે બધા જ પૈસા આપવાના છે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર. એટલે કે પ્રિન્સિપલ પેમેન્ટ જે છે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર કરવાનું છે. તો અહીંયા આપણે પહેલાં જે છે એ જે ટોટલ જે છે એ ગણી લેશું, જે પણ ઇન્ટરેસ્ટ જે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ એ રીતે, પ્લસ એ પ્લસ બી એટલે કે પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ એ આપણને અહીંયા મળી જાય છે, બરાબર છે. એ પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ જે છે એમાં આપણે ખાલી જસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ જ અહીંયા પે કરશું અને એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ જે છે, બરાબર છે, પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ
પ્લસ જે આપણું ઇન્ટરેસ્ટ આવશે ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ એ અહીં આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીને કરશું. બાકી બધા જ વર્ષે જે છે આપણું પેમેન્ટ શું થશે ઓનલી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ. ઓકે, અને બાકી જે અમાઉન્ટ જે છે એ ઓલ એટ ધ મેચ્યોરિટી એટલે કે લાસ્ટ યરે આપણે પે કરવાનું રહેશે. બરાબર છે. તો અહીંયા જે છે આપણે ડેપ્ટ એટલે કે ફંડ જે છે એ કઈ કઈ મેથડથી એટલે કે સિંકિંગ ફંડ મેથડ છે, કોન્સ્ટન્ટ પેમેન્ટ મેથડ છે, ઇન્ટરેસ્ટ ઓનલી મેથડ છે અને ઓલ એટ મેચ્યોરિટી મેથડ છે. એ મેથડ જે છે આપણે અહીંયા જોઈ છે. બરાબર. આ વિડીયો લેક્ચર જોયા પછી એકવાર તમારી બુકમાં તમારે આ બધા સમ જે છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. કોઈ પણ ક્વેરી છે, કંઈ પણ ડાઉટ છે કે કંઈ નથી સમજાતું તો તમે મને છે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. બરાબર. અહીંયા જે છે આપણે અહીંયા સુધી આ વિડીયો લેક્ચરમાં જોશું. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર સેશન જે છે એમાં આપણે નેક્સ્ટ જે મેથડ જે છે એ જોશું. બરાબર છે. આઈ હોપ કે તમને સમજાયું હશે. ન સમજાયું હોય કંઈ પણ ટોપિક તો ગમે ત્યારે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.